Welcome to the rainforest, a magical green world full of amazing creatures. But wait, what is that swinging creatures? With long hair, orange fur, and a smart brain, it is the incredible orangutan. Orangutan are only found in two places, which is the island of Borneo and Sumatra in Southeast Asia. There are two species of orangutan. The first one, the Bornean orangutan, also known as Pongo pygmaeus, and the second one is Sumatra orangutan, known as Pongo abeli. Okay, they may look similar, but they have some differences in size, face, shape, and behavior. Now, let's talk about their lifetime. Orangutans can live up to 30 to 40 years in the wild, and they mostly eat fruits like figs along with leaf, bark, insect, and sometimes even bird eggs. Their favorite things to do is climbing and building nests. Every night they build a new nest in the trees using branches and leaves like a bed in the forest. They are also very intelligent. They use simple tools like sticks to dig for insects or to get honey from tree holes. And baby orangutans stay with their mother for 6 to 8 years. During this time, they learn everything: how to climb, how to find food, and how to survive. Why are orangutans important? Orangutans help the forest grow. When they eat fruits and move through the jungle, they spread seeds through their droppings. This helps new trees grow and keeps the forest healthy. That's why we call orangutans the gardeners of the forest. Without them, many trees would not be able to grow. In conclusion, orangutan are just not smart and strong. They play a huge role in keeping the rainforest alive. So let's learn to protect them, because when we save orangutans, we also save the forest, the animals, and the air we breathe. Thank you. Deep in the rainforest of Borneo and Sumatra lives a magnificent creature, the orangutan. Sharing 97% of our DNA, they are one of our closer relatives, and yet they are vanishing before our eyes. Orangutans have lost over half of their natural habitat in the past few decades. Why? Because forests are being cleared for palm oil plantation, mining, and logging. In Indonesia alone, over 25 million of rainforests have been destroyed since 2001. An estimate 2,200 Borneo orangutan are killed each year. It is because victims of human-wildlife conflict, illegal hunting, or poaching for pet trade. Poachers often kill the mother to capture her baby. In 2024, 2 baby orangutans were rescued in Thailand just days before they were sold on the black market, but there is still hope. Conservationists are replanting forests, rescuing orangutan, and educating local communities. New lands and international pressure are helping slow the destruction. Orangutan cannot speak for themselves, but we can. Their future depends on us. Protect the forest, stop the trade, support the fight. Thank you. To ensure the survival of orangutans, which are now critically endangered, we must take realistic and effective actions. One of the easiest things we can do is to support eco-friendly products, especially those that are palm oil free or made with sustainable palm oil. Deforestation for palm oil plantation is one of the biggest threats to orangutans' habitats. Another important step is to avoid buying exotic animals as pets. The demand for exotic pets fuels illegal wildlife trade, which directly harm the population species like orangutan. We can also join awareness campaign by NGOs or volunteer at conservation centers. For example, the Sepilo Orangutan Rehabilitation Center in Sabah has successfully rehabilitated and released hundreds of orangutan back in the wild. Their successful proof that community support and continued conservation effort, we can make a real difference. As the next generation,
It is our responsibility to protect biodiversity. Start with small action because even small changes can lead to big impact. Orang-utan are more than just great apes living in the rainforest of Borneo and Sumatra. They are intelligent, gentle creatures who share 97% of their DNA with humans. Yet today, they face the threat of extinction. We need to protect orang-utans because they play a crucial role in maintaining the balance of tropical rainforest ecosystems. As seed disperses, they help regenerate the forest, which in turn supports thousands of other species, including us, humans. Losing orang-utans doesn't just mean losing one species. It creates a ripple effect across the biodiversity of the forest. The tropical rainforests are among the richest ecosystem on Earth, and orang-utans are key to their survival. Imagine a young orang-utan clinging to the lifeless body of its mother, killed in the name of deforestation. These stories are not rare. In some rescue centers, baby orang-utans arrive traumatized and malnourished, having lost everything in just a few moments. But thanks to the dedicated conservationists, many of these young orang-utan are given a second chances. They are nurtured, loved, and taught survival skills until they are ready to return to the wild. Protecting orang-utans is not just about saving one species, it is about saving our forests, our biodiversity, and a part of ourselves. When we conserve them, we show compassion, not just for nature, but for our shared future. Bye! Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami daripada kumpulan 1 dari kursus Evolution dan Biodiversity akan membuat satu temu bual yang berkaitan dengan orangutan. Okey, sekarang berada dengan kami adalah Encik Abdul Rahman. Encik Abdul Rahman. Okey, kami akan mulakan sesi temu bual ini dengan soalan yang pertama. Okey, Encik, boleh kami tahu apakah ancaman utama yang dihadapi oleh populasi orangutan di hutan semula jadi pada masa kini? Okay, ancaman yang utama ni adalah pembalakan ataupun pengunduran hutan. So macam mana kita tahu, orangutan spesies di Malaysia kita jumpa di Borneo dan Sumatra. So di sebelah sana pun memang aktiviti pembalakan dan juga penerokan tanah untuk kebanyakan untuk buat tanaman kelapa sawit lah. Yang tu yang mengganggu sebab orangutan ni besar kan, dia memerlukan kawasan yang luas untuk dia punya sebab semua aktiviti dia lah. Dan untuk foraging lah. Selain daripada untuk apa yang tu, ada lagi tak cabaran lain-lain? Cabaran lain pemburuan lah. Pemburuan, betul-betul. Betul, macam ada saya baca satu artikel ni, diorang buru baby kan, baby orangutan. Diorang nak baby orangutan tapi diorang buru mak kan, ya. Sebab nanti diorang boleh ambil baby tu kan. Diorang jual Ya, jual. Jual Untuk siapa-siapa yang nak bela. Selalunya demand daripada luar pada Malaysia lah. Betul. Ada saya baca juga dekat Thailand Ya, betul. Dia sama macam gorila dekat Afrika. Untuk soalan kedua, apakah macam cabaran utama dalam usaha untuk memelihara orangutan secara jangka masa yang panjang? Masalah utama ni lah pasal kita juga manusia dengan pertambahan orang untuk buat penempatan baru, lepas tu perlukan tanah untuk tanaman yang untuk support kita punya makanan, juga hasil-hasil bumi untuk Malaysia. Lepas tu yang kedua ni pasal untuk pemeliharaan lah. Kita macam juta iklim pun kita buat sendiri, kita bela, kita cuba untuk dapatkan anak, tapi memang payah untuk kita secara kita cuba nak create, kita nak dapat baby, kita nak jaga tu memang payah daripada asal. Kalau di hutan liar tu dia jaga senang lah, lebih tak sama dengan liar, dengan kita buat tak sama. Sebab tu kalau kita tengok pameran yang kita buat ni, kita cuba letak tempat-tempat tinggi tempat untuk dia duduk,
buat macam-macam lah bagi dia happy. Tak stres. Tak stres ya. Kita lebihkan dia untuk husbandry. Kita zoologi kita panggil husbandry. Kiranya berjaya tak pembiakan? Setakat ni kita biar, sekarang ni kita ada anak, sebelum ni bukan anak. Tapi sekarang ni kita ada anak seekor yang besar lah. Tapi yang lain-lain pun dalam tengah bunting lah. Apakah bentuk kempen atau program kesedaran yang paling berkesan berdasarkan pengalaman Encik setakat ini? Kempen kebanyakan ni lah yang paling penerokaan lah. Penerokaan macam pembukaan tanah baru untuk tanah sawit kan. Macam kita tahu memang Sabah Sarawak macam baru ni kita tengok kan. Orang hutan sampai masuk dalam pokok kelapa sawit tempat-tempat di Sabah Sarawak kan. Sebab dah memang tempat dia tu dah berkurang kan. Kita ada tempat. Itulah yang paling besar lah yang tu lah. Lepas tu dengan kalau kita belah sini pun macam contoh kita di sini tempat pusat konservasi orang hutan dekat Bukit Merah sana mereka buka secara liar. Memang tak ada kurungan. Memang macam sebiji semua kawasan tu tertutup dalam pulau. Yang penting sebab kita nak create tempat tu macam tempat dia yang asli. Ya, kita nak create tempat dia semula jadi tapi kita tak mampu. Sekadar seakan-akan. Sebab di liar pun dia punya pemakanan daya semua dah cukup. Bila kita sini kita tak tahu dia secara nak benda apa, zat-zat apa tu tak pasti. Cukup untuk bagi dia membiak. Kata bagi umur dia tak lama. Itu lah. Apakah langkah yang paling mudah untuk masyarakat umum ni bantu dalam usaha memelihara orang hutan? Yang paling mudah dah adalah support NGO yang NGO rasmi lah. Yang under orang hutan. So kalau nak support tu nak bagi kewangan ke sumber kewangan ke apa-apa pun pastikan NGO yang terlibat tu adalah NGO rasmi. Selain support dari segi kewangan? Support kewangan maybe dia boleh support Jabatan Penelitian sana, macam banyak tourism dekat sana, bagi sumber kewangan sana berjalan. So bila kewangan maybe pihak kerajaan sana ada funding untuk nak bagi tempat pembiakan dia macam okey. Dan satu lagi maybe sebelah sana ataupun kita ni boleh buat penanaman semula pokok-pokok asli belah sana kan. Sebab orang hutan ni dia lebih kepada arboreal. So untuk primates ni kita bagi kepada dua, satu arboreal, satu terrestrial. Arboreal ni maksud dia main belah atas, belah canopy atas. Terrestrial ni belah bawah macam beruk, chimpanzee. So macam orang hutan atas dia banyak tidur di atas canopy, dia banyak tidur makan pucuk-pucuk, dia kena tanam pokok lah. Seterusnya soalan terakhir dari kami semua, apakah harapan Encik terhadap masa depan untuk masa depan orang hutan untuk yang masa ke depan? Harapan saya pertama kita galakkan lagi pembiakan pusat konservasi. Kita banyak kali pusat konservasi orang hutan. Sebab sekarang ni kita konservasi orang hutan yang sebenarnya kita ada di pusat konservasi Bukit Merah, lepas tu dengan kat tempat Sabah sana kan. Kita perlu tambahkan lagi banyak. Lepas tu berikan pelawak banyak tahu tentang hutan ni, tentang penjagaan hutan, aktiviti membalakan. Lepas tu kalau boleh macam perumahan-perumahan baru kan, jangan dekat sangat dengan kawasan perhutanan. Lepas tu pihak konservasi tu mainkan peranan, kita cuba biarkan lagi banyak. Semoga ada lebih banyak awareness lah dalam kalangan. Ya, betul. Yang paling penting awareness lah. Sebab buat masa sekarang tak banyak lagi masyarakat yang aware dengan orang hutan. Ya, macam kalau kita beritahu orang hutan pun, macam fikir orang hutan satu spesies. Sedangkan ada kali ikut ada 3 subspesies. Sebab paling tak kena tapanuli lah. Orang hutan tapanuli. Yang kedua orang hutan Sumatera. Yang satu lagi ni hutan Borneo. Macam kita ada Borneo. Zon negara ada Sumatera dengan Borneo. Bukit Merah ada, tak silap saya Borneo saja. Satu lagi tapanuli memang tak ada dekat sana. Populasi dia pun makin mengecil. Jadi dekat zon ni ada spesies Borneo saja. Borneo saja. Ada dalam berapa ekor yang dekat? Kita ada 1 jantan, 4 betina. 4 betina tu masuk baby betina 1.
Dalam umur 3 tahun, 4 tahun, kita tahu lebih. Penjagaan orang hutan ni susah tak untuk jaga dia orang tu? Menjaga hutan ni dia punya perubatan lah. Ada sakit. Sebab dia sakit dia kadang agak lama. Macam batuk-batuk dia, penyakit dia lebih kurang manusia je. Kadang tu batuk dia lama sangat. Kita tengok cuaca dengan kat Taipei ni selalu hujan lah. Sebab tu bila hujan, sini memang kita kata primates buka pintu masuk kurungan. Kita bagi pilihan ada dua atau dalam. Sebab selalunya ada yang masuk, ada dua. Kalau yang macam, kalau tengok macam dekat video-video mana orang hutan selalu dia nappy, bila hujan dia akan letak satu daun besar kat atas. Kalau kat sini kita boleh tengok salah-salah cek betul ada satu kubah habit macam tu. Okay, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih Encik kerana telah bagi kerjasama dan banyaklah info-info yang menarik, yang baru, yang dapat kami pelajari hari ini. Okay, terima kasih. Sama-sama pilih Taipei. Okay, kita langsung promote. Okay, jomlah datang ke Zoo Taipei dan naik safari. Bye-bye. In summary, orangutan is an amazing apes that live high up in the tree in the rainforest in Borneo and Sumatra. Their names means person of the forest, and they are one of the smartest animal in the jungle. Where do they live? Orangutan lives in tropical rainforests where they build nests out of leaves and branches. Every night, a new nest. What do they eat? They love to eat fruit, but they also munch on leaves, bark, and even insects. How smart are they? Orangutan can use tools like stick to get honey or ants. Baby orangutan stay with their mom for up to 8 years. But why are they in danger? Sadly, orangutans is an endangered species because people are cutting down trees in the forest to grow oil palm tree. They are also hunted and captured. So, how can we help? We can help by protecting the rainforest, choosing product without palm oil, and spreading awareness to others. In conclusion, orangutan is more than just an animal. They are smart and full of personality, but now they need our help. Even small action like learning about them, sharing their story, and protecting our rainforest can make a big difference. Let's all be the generations that save them. Save the forest, save orangutan. That's all from us.